Hello and welcome all to the new lecture of Basic Microbiology. Here on we will see different historical events that took place in the history of microbiology. So let us start with the early history and development of microbiology. In that we will specially see contribution of Robert Hooke. Now, as we have already seen, what is microbiology? It is a biological science which deals with the organization, function, taxonomy, and significance of microbes, that is, microorganisms. What is microbiology? It is a branch of science which deals with the study of microorganisms, which are too small to be seen with unaided eyes. We need an instrument called as microscope to see these microorganisms. But we have already seen there are few bacteria which can be seen without use of microscope. If you recall introduction to microbiology lecture, I have told you a bacteria which can be seen without microscope. I request you to put that name into comment section. Credit of coining this term microbiology goes to Louis Pasteur, and the scientist who coined term microbes, he was Cedilot. Cedilot in 1878 first time used the term microbes. Now these microorganisms or microbes, they are the living organisms, living individuals whose size generally is less than 1 mm in diameter, and they are too small to be seen with naked eyes or unaided eyes. So to visualize these small creatures we need microscope. Now it was after the discovery of this instrument, microscope, the development of microbiology as a special scientific discipline has begun. Now once the microscope were developed, the scientists started to visualize these small creatures, of which the first scientist was Robert Hooke. Robert Hooke made key observations. He for the first time discovered cell. Along with that, he also observed strands of fungi. Among the different specimens he studied. Now the existence of these small creatures, that is microorganisms, and their role in causing diseases was already suspected by scientists even before the discovery of microscope. मायक्रोस्कोप जेव्हा इन्व्हेंटही नव्हते झाले त्याच्यापूर्वीच काही सायंटिस्टनी असं सस्पेक्ट केलं होतं की डिसीज जे काही होतात रोग करण्यामध्ये काही अशा जीवांचा हात आहे जे आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाहीत. तर ही डिस्कवरी कोणी केली होती? तर याचे दोन सायंटिस्ट नाव येतात, क्रिटियस अँड जिरालोमो फ्रॅकास्टेरो. यांनी काय म्हटले होते? यांनी म्हटलं होतं की काही इनविजिबल लिव्हिंग क्रिएचर्स आहेत, म्हणजे जे असे काहीतरी जिवंत जीव आहेत जे आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाहीत आणि ते जिम्मेदार आहेत डिसीज रोग तयार करण्यासाठी. परंतु जेव्हा मायक्रोस्कोप डिस्कवर झाले त्यानंतरच हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सबद्दल आपल्याला जास्तीत जास्त माहिती मिळाली. आता रॉबर्ट हुकच्याही पूर्वी फ्रान्सिस्को स्टिलिटी या सायंटिस्टनी काय केलं होतं तर काही मायक्रोस्कोपिक ऑब्झर्वेशन्स केले होते. कुणाचे? तर बीज अँड विवल्स यांचे. आता हे जे त्यांनी मायक्रोस्कोप यामध्ये वापरलं होतं तो खूप सिम्पल मायक्रोस्कोप होता आणि तो कोणी प्रोव्हाइड केला होता तर गॅलिलिओनी जे काही मायक्रोस्कोप डिस्कवर केलं होतं लेन्सेस त्याच्या थ्रू त्यांनी बीज आणि विवल्सचे ऑब्झर्वेशन्स केलं. परंतु ॲक्च्युअल जेव्हा मायक्रोस्कोप वापरून जेव्हा सेल्स किंवा एक इनविजिबल सेल पाहण्याचं पहिलं जे क्रेडिट कोणाला जाते तर ते जाते रॉबर्ट हुकला. सो रॉबर्ट हुक इज क्रेडिटेड फॉर डेव्हलपिंग अ कंपाऊंड मायक्रोस्कोप अँड peeking into these invisible cells. Now let us see the contribution of Robert Hooke in the history of microbiology. Robert Hooke ने काय योगदान दिलं आहे मायक्रोबायोलॉजीमध्ये? रॉबर्ट हुक कोण होते? तर ही वॉज अन इंग्लिश मॅथमॅटिशियन अँड नॅचरल हिस्टोरियन. ही वॉज अन एक्सेलंट मायक्रोस्कोपिस्ट. त्यांनी काय केलं तर ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्झर्व टू डिस्क्राईब सेल्स. 1665 त्यांनी सेल्सचं पहिले डिस्क्रिप्शन केलं. त्यांनी काय केलं होतं मायक्रोस्कोप वापरून कॉर्कच्या स्लाईसमध्ये काहीतरी लिटल बॉक्सेस ज्याला ते सेल्स म्हटलं ते त्यांनी पाहिलं होतं आणि त्यांनी सेलला काय म्हटलं तर ही रेफर्ड सेल ॲज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ लाईफ. ही रिपोर्टेड दॅट सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल युनिट्स ऑफ लाईफ. आणि नंतर त्यांनी जे काही हे लिटल बॉक्सेस त्यांना या मायक्रोस्कोपमधून ऑब्झर्व झाले होते. जसं जसं मायक्रोस्कोप ॲडव्हान्स होत गेले तसं तसं त्यांनी प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल सेलचं ऑब्झर्वेशन केलं. तर त्यांनी काय केलं? ही बिल्ट द फाउंडेशन ऑफ सेल थेरी अँड ही रोट अ बुक विच वॉज फेमस अँड दॅट बुक वॉज नेम्ड ॲज मायक्रोग्राफिया. So Robert Hooke published a book in 1665 which was named as Micrographia. या मायक्रोग्राफियामध्ये त्यांनी काय केलं
तर मोल्ड्सचं जे काही फ्रुटिंग स्ट्रक्चर्स होते त्याची त्यांनी नोंद केली आणि कुठल्याही सूक्ष्मजीवाची नोंद असलेलं ते पहिलं पुस्तक आहे. सो ही वॉज द फर्स्ट टू रिपोर्ट द एक्झिस्टन्स ऑफ दिस स्मॉल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आणि त्यामुळेच मायक्रोग्राफी या पुस्तकाचं काय महत्त्व आहे, तर दिस वॉज द फर्स्ट बुक विच वॉज डेडिकेटेड टू मायक्रोस्कोपिक रिमार्क्स. दिस इज वॉट contribution of Robert Hooke in the history of microbiology. So this was all about early historical events in the field of microbiology and contribution of Robert Hooke. That's all for today. In next lecture we will see contribution of Anthony van Leeuwenhoek. Thank you.